Dear students, welcome all of you once again to History of English Literature, Semester 2, BA English and Communicative English. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ BA ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് സെമസ്റ്റർ 2-ലെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. This video is a continuation of the module Romantic Period in English Literature. In a number of previous videos, we were discussing the Romantic Age, particularly the general characteristics of the English literature in the Romantic Age, the French Revolution and its influence on English literature. And this video we will be discussing the romantic writers in the romantic period. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റൊമാൻറ്റിക് പീരീഡിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന റൊമാൻറ്റിക് സാഹിത്യം എഴുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരന്മാരെ പറ്റി ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. In this video, we will be discussing the romantic poets. And the romantic poets are divided into first generation poets or older romantics and the second generation poets or younger romantics. റൊമാൻറ്റിക് കവികളെ നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ പോയറ്റ്സ്, ആദിമ തലമുറയിലെ കവികൾ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് പോയറ്റ്സ്, രണ്ടാം തലമുറയിലെ കവികൾ. സോ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് പോയറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി called also as older romantics. Second generation poets can also be called as young romantics. So let's first familiar with the poets in the first generation poets. So a number of poets called as William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge and William Blake. Of course, you should know that William Blake lived a few more years before Wordsworth and Coleridge, but still we can call him as the first generation poet. William Blake ശരിക്കും വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ കോളറിഡ്ജിൻ്റെയും സമകാലീനൻ അല്ലായിരുന്നു. അവരെക്കാൾ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് വില്യം ബ്ലേക്ക് തൻ്റെ സാഹിത്യരചന നടത്തിയത്. എങ്കിലും ബ്ലേക്കിനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ പോയറ്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ആൻഡ് ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ പോയറ്റ്സ് ഓർ യങ്ങർ റൊമാൻറ്റിക്സ്, ദേ വേർ ലോർഡ് ബൈറൺ, George Cardon, Lord Byron, P.B. Shelley, Percy Bysshe Shelley, then John Keats. So once again I will repeat their names. Lord Byron or George Gordon, Lord Byron, P.B. Shelley, Percy Bysshe Shelley, then John Keats. So these three poets, we call them as second generation poets. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഈ പേരുകളാൽ ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നത്?
വളരെ എളുപ്പമാണ്. So the poets William Blake, William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge, they wrote their poetry before the younger romantics started writing their poems. യങ് റൊമാൻറ്റിക് കവികൾ കവിത എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഓൾഡർ റൊമാൻറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ പോയറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള വില്യം വേർഡ്സ്വർത്തും വില്യം ബ്ലേക്കും സാമുവൽ ടൈലർ കോളറിഡ്ജൊക്കെ കവിത എഴുതിയിരുന്നത്. So along with that, you should also note that these poets, both the first generation and the second generation poets, were never called as romantic poets in their own day. So when they lived or during the time, they were never called as romantic poets. But poets like William Wordsworth, Coleridge and Robert Southey were called as lake poets. That's important. Who were lake poets? Wordsworth, Coleridge and Southey. So these three poets were called as lake poets. Why they were called as lake poets? They were called as lake poets because of their link with the Lake District in northwest England. So they were associated with the Lake District in northwest England. The examination can be asked. So why these poets were called as lake poets, or why they are called as lake poets? Because they were connected to, or they were associated to, the Lake District, which is in the northwest England. And then there are two other poets, P.B. Shelley and Byron. So they were called as Satanic School. They were called as Satanic School of poetry because of their unconventional lifestyles, irrelevant ideas, such like that. So ബൈറനെയും പി ബി ഷെല്ലിയെയും അവരുടെ കവിതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കവികളെ സൈറ്റനിക് സ്കൂൾ എന്നാണ് അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ വിളിച്ചിരുന്നത്. അക്കാലത്ത് ആരും തിരഞ്ഞെടുക്കാത്ത ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ സാധാരണ എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ജീവിതചര്യയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആശയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കവിത എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ കവിതയെ സാറ്റനിക് സ്കൂൾ പോയട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കവികളെ സാറ്റനിക് സ്കൂൾ പോയറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നത്. And then Keats' lower class status led to the snobbish labor Cockney School. ജോൺ കീറ്റ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ശൈലിയിലെ ഒരു താഴ്ന്ന ജീവിത ക്രമം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് കോക്നി സ്കൂൾ ഓഫ് പോയട്രി എന്നാണ്. എന്നാൽ റൊമാൻറ്റിക് എന്ന പദം, the term romantic as means of labeling a literary school began to be applied from the second half of the 19th century. ഇപ്പോൾ റൊമാൻറ്റിക് കവി അല്ലെങ്കിൽ റൊമാൻറ്റിക് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നൊക്കെയുള്ള പേര് കടന്നു വന്നത് 19ാം സെഞ്ചുറിയിൽ മാത്രമാണ്. Hope you understood this video. This video will be followed by part 2 on romantic poets. Until then, goodbye to all.